ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಕೇಸ್ ವೆರಿನ್ an interesting move. Till date, we were seeing only the cases related to India, which were raised either in Supreme Court or various courts of India, including the Honorable High Court. But in this case, as we are all aware, so there is a war happening between Russia and Ukraine. So also we all know that there is a court called International Court of Justice, which will take up the international issues between any two countries or any two multinational companies belonging to two countries, two nations. Basically, it decides or it will take up issues related to two nations or two countries on a global arena. That court name is International Court of Justice. It is headquartered at The Hague, the city called The Hague in Switzerland, Europe. So we will see the details. So the heading is Ukraine moves to International Court of Justice seeking reparations, direction to Russia to suspend military operations. So Ukraine has claimed that before the ICJ that the allegations by Russia of genocide means killing innocent people within Ukrainian oblasts, that areas are false and that Russia has no lawful basis to take military action against it. Normally, genocide means killing of innocent people, that innocent civilians. It may be based on religion, based on ethnicity, or based on caste, something like that. Or it may be based on linguistic issues as well sometimes. So, Ukraine has filed an application before the ICJ seeking provisional measures directing Russia to immediately suspend military actions in the region. Actually, the war is happening between Russia and Ukraine. Unfortunately, the war is happening on Ukraine's geography, Ukraine's land. The war has been moved to Ukraine now. So it has also sought a declaration that the claims of genocide as alleged by Russia within Ukrainian oblast areas of Luhansk, Luhansk and Donetsk are false, as well as reparations for damages caused by Russian military against the Russian military action in Ukraine. The application has invoked the 1948 Convention of the Prevention of Punishment of the Crimes of Genocide. Ukraine emphatically denies that any such genocide has occurred and brings this application to establish that Russia has no lawful basis to take action in and against Ukraine for the purpose of preventing and punishing any purported genocide. What Russia is claiming is there is a genocide happening at Ukraine. In that genocide, probably Russian citizens are losing their lives. Russian citizens, innocent citizens, are losing lives either because of the government authorities or because of the Ukraine military or because of the Russian people who are instigated and provoked by Ukraine people provoked and instigated by Ukrainian government or Ukrainian rulers. That means Ukraine is not helping those innocents killed. Probably those citizens are belonging to Russia or those people have the roots in Russia. This is what Russia is claiming. So Ukraine is rejecting all those allegations as claiming them as false allegations. So it has given as eight points, eight direction declarations. Ukraine has sought the following 8 declarations. So we can go through what is that. So we can go through, and finally what it says was Russian Federation shall immediately suspend the military operations commenced on 24th February that have as their stated purpose and objective the prevention and punishment of a claimed genocide in the Luhansk and Donetsk oblasts of Ukraine. So this is what it said. We need to stop asking or it's requesting International Court of Justice to ask Russia to stop Russia from waging war against. The war is already going on, waging war against Ukrainian army. So this is once in a while, friend. These are all very fortunately we are seeing that one. But anyway, for God's
sake, we don't want to see these situations. So all the countries, all the citizens should live in a peaceful environment. But sometimes it's inevitable, and see, because of this, we are able to see one ICJ case wherein one country is asking the ICJ to stop the military operations by another country. This is very rare, even in some decades, once in a, what we can say, 50 years, 60 years, like that scenario. Normally, we will see during those conditions. Anyway, it's a good to know about existence of ICJ, what it will does, what all the practices, and overall can go to. Normally ICJ will be the cases in ICJ will be on military uh, misadventures, you can call. Any country invades any other country, so the country which is getting invaded by can go to ICJ claiming that it's illegal, and they can ask to stop that invasion. So this is about, it's something like uh, registering one's discontentment or complaint about the losing of sovereignty of a country at international level. Otherwise, there is no other authority other than the ICJ. There is no other authority. UN is there, but ICJ is different. It's a law arm or the international justice arm, whereas UNOSA, it's an organization. ICJ, it's International Court of Justice. It will take care of legal issues between any two countries on the globe. So the case title is Application Instituting Proceedings. That is one, and the second is Request for Provisional Measures. Is about this case, friends. So, friends, please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನಿತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಾದ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ನಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಇದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಯುರೋಪಿನ ದೇಶವಾದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ದಿ ಹೇಗ್ ಅನ್ನೋ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಸಿಜೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐಸಿಜೆಗೆ ಬರೋ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದವರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದವರು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಥವಾ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದಾಗ ಸಣ್ಣ ದೇಶದ ಕೈಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಧ್ವನಿನ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ದೇಶಗಳು ಗೊತ್ತಾದಂಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಿಂದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಷ್ಯಾದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲುಹಾನ್ಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಅಂತ ಎರಡು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಾರಣ ಹೋಮಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ರಷ್ಯಾದ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋರು, ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಇದೆರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು, ನಾವು USSR ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರದ್ದು USSR ದ ಭಾಗನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಕೆಲವರು ರಷ್ಯಾದ ನಾಗರಿಕರು ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರು. ರಷ್ಯಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರು ಉಕ್ರೇನಿನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಥವಾ ಉಕ್ರೇನಿನ ಜನಗಳನ್ನ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಹಾಗೇನೂ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಷ್ಯಾದ ಈ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, 24ನೇ ತಾರೀಕಿನವರು ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯುದ್ಧನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಯುದ್ಧನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ದೇಶಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ
ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಉಕ್ರೇನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ಉಕ್ರೇನ್ ಸಣ್ಣ ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಿವರಣೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ, ವಿರಳಾತಿ ವಿರಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶ, ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯಾಗಿರ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಬೇಡದೇ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಸಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಅದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅದು ಕ್ರಮ ತಗೋತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ 2 ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ, ಒಂದು ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಅಥವಾ ಬಡ ದೇಶ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶ ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಾಢ್ಯ ಇಲ್ದಿರೋ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಎತ್ತು ಬಂದಾಗ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಕೊಲ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆನೇ ಕೊನೆಯದಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾದ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತಿದ್ರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.